তো আমরা স্টার্ট করি আজকে না। I can see participant only 66 in জি the স্যার, class. জি স্যার। So let's start. Welcome everybody to business and finance class. I will mostly speak in English, but I will encourage everyone to participate in the class. So today this course will provide you with a foundation in the key concepts and principles of business. You will learn about the different types of business, the different business environment, business processes, and the functions of management. So this is the first chapter of your business and finance. Definitely, we will try to give you the fundamental concept of every chapters, and I'm sure you will be participative enough in the class so that we can make our class interactive. Um, there is a co-teacher with me in this class also, so I will take all the odd number of chapters, that is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, and then my co-teacher will cover the even number of chapter, right? So today we will learn few contents: what is business, why it is important, different types of businesses, business ownership structure, how businesses are organized, and importance of ethics, and how it affects business operations, so on. In addition to the learning about the key concept, principles of business, you will also have the opportunity to develop your ethical thinking, problem solving, and communication skills. So be courageous enough to participate in the class. If you don't understand the contents, please let me know. I will try to clarify my positions. I'm sure you can see my share, right? Yes, sir. So yes, please. You can see my share, right? Yes, sir. No, sir. Yes, No? sir. Yes, sir. Okay, fantastic. So so you can see the share, and later part of our class, we will try to see some MCQ based questions for your better understanding, and don't expect you will get question from this sort of practices. So since you are going to attend exam in MCQ based question pattern, so I can show you how you can prepare yourself by practicing certain number of MCQ questions for each chapters, right? Is it okay with you? Yes, sir. So Yes, sir. to introduce myself, uh, Md Ziaul Alam. I'm a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of Bangladesh, and I have around 15 years working experience in different industries. So I worked in both national and international organizations. So if any of you have interest to know more in details about me, you can follow me in LinkedIn. You can chat with me there if you want, where I worked, and what is my positions. You can find me in the LinkedIn. I don't want to explain so many things here in the class and wasting your time, huh? So let's begin, huh? So before uh, understanding what is business, try to understand first what is an organization means and why organization exists, right? So organization is basically a social unit, um, where
social unit of people that is structured and managed to meet a need to pursue collective goals. Why it is collective goals? Because there are different stakeholders into the organizations and pursue their objectives collectively. That's why it's a collective goals. Uh, there are two types of stakeholder we will see later part of our presentation, internal and stakeholders. So every stakeholders have their own business goals. So it basically caters in the organization. So that's why it says it's collective goals. So why organization exists? Basically, organization exists to enable people to be more productive because every individual plays his or her role in the organization, and when all the people energy and mind comes together to innovate something, you will find that it gives much productive way to manage operations rather um, individual developed or designed something for the organization. That's why it says enable people to be more productive. It's a platform. Organization is a platform where different people from the different discipline comes together and work together to produce something. Okay, that's why you will get always more productive result in the organization. And it's enable synergy. You know what is synergy? Anyone have any idea about synergy? You should participate in the class so that we can make it interactive and learn something. Huh? What is synergy? Anyone has any idea? No? Sir, courage, interest. Sorry? Sir, courage of doing something. Courage of doing something. Any other thought? Any other thought? No? Sir, interaction or cooperation of two or more organizations, maybe. Interaction of? Cooperation of combine of the two or more organizations. Two or more Substance of other organizations. sizes to combine effect greater than the sum of separate effect. Okay. I mean, if I tell you um, by giving you an example, synergy is something, when two people work together or when two people generate two different ideas and they argue with each other, and then one third opinion derives, right? Right? Yes, sir. Yes, sir. That third idea, no one produced, right? It is the outcome of two different person, right? So if I consider two different person produces two different results, but there is one final output, right? Based on the two um, um, what should I say? Two decisions, right? Two proposals. So there is three, right? 2%, three idea, right? 4%, five idea. 6%, seven idea. These additional one is called basically the synergy. That's why sometimes we refer to 1 plus 1 is equal to 3, right? 2 plus 2 is equal to 5, right? Yes, sir. This is something called a synergy. So synergy, the combined output of two or more individuals working together and exceeds their individual output. That is where the output is exceeding, right? Yes, So sir. when Yes, sir. someone asks you what is synergy, you can refer it by giving an example like two different person produce two different results or two different opinions. Based on these two opinions, they argue with each other and produce one final proposal. That's the synergy of the two different ideas. Number three, one is synergy, right?
That's why it's called the combined output of two or more individuals working together and exceeds their individuals' output. I hope you get it, right? Yes, sir. Very good. Then enable people to pool their expertise. The organization exists to pool people expertise. Here, engineer works. The professional like you, finance and accounts people works. They are uh, people, cultural people work. They are, the supply chain guy work, engineer works. Sometimes doctor works, legal works. So organization enable this platform to pool expertise, and these all different experts work in the single platform to produce a result. That's why it says enable people to pool their expertise. And definitely the organization exists to build something best. Huh? And the organization also enable specialized knowledge in the organizations, and the other people can have the specialized knowledge in the business decisions also. So then the overcome people individual limitations. Many people have limitations, like in a sense, finance and accounts people doesn't understand the engineering side. Engineer people don't understand accounts. Supply chain guy don't understand the marketing guy don't understand supply chain. So every individual have limitations. So the organization basically overcomes people's individual limitations by providing the platform uh, where if you need any legal opinion, you can seek from your legal colleagues. If you need any research and development opinions, you can seek from your uh, other functional colleagues. That's why it says overcome people's individual limitation, whether physical or intellectual, right? So this is why the organization exists. So I think if you can understand the fundamental of any thing, it would be very easy for you to find out the right answer in the MCQ question. So try to always understand the fundamental concept of the um, theory. Otherwise, it will be difficult for you to um, answer the right questions. Don't always focus to the MCQ. Read the basic understanding of the chapter, then you go for MCQ based question. So we understand business now. We understand the organization now. If you talk about the business, what is business is all about to you? So business is an organization economic system. Business, what is business? An organizations or economic system where goods and services are exchanged for one person to another, or for one another, or for money, or for exchange for goods or goods, right? For exchanging goods between goods, we call it barter system, right? So business is an economic system where goods and services are exchanged for one another or for money. Okay, so this is something business, right? Yes, sir. So in the organization, maybe service or goods will not be exchanged, but if it is a business, then definitely goods and services are exchanged for one another or for money, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if we talk about business, can be private owned, public owned, not for profit, or state owned. We know this sort of basic categorization of the business. So who are the stakeholder in the business? What do you think? Who are the stakeholder of the business? Sir, who are related to the business? What does it mean? Maybe it can be the Consumer. So the owners. Owners.
So who have a stake in my business? Stake means what? Stake means interest, right? Yes, sir. It's one kind of interest. Not one kind of interest. In fact, stake means interest, because without interest, there is no business. There is no business in the world where you will not make money, right? Sir, stakeholder are the interested person who are external, who can be external or who can be internal, like shareholders, owners, employee, suppliers, your borrower, and they can be anyone. Right, Thank you. right. So in as per book, stakeholder means a person or group of person. A person or group of person who has a stake in the organization. Stake means interest. Somehow he or she has interest in the business. This means that they have an interest to protect in respect of what organization does and how it performs. This is the key two words. This means that they have an interest to protect in respect of what the organization does and how it performs. একটা অর্গানাইজেশন কিভাবে কাজ করে, কি নিয়ে কাজ করে, এইটা এই রিলেশনশিপের ভিতরে যদি কারো কোনো স্টেক থেকে থাকে, তাহলে সেই অর্গানাইজেশনের স্টেক হোল্ডার, রাইট? এন্ড কেউ একজন ধরেন অফিসে এসে ঘুরে গেল, ডেফিনেটলি হি উইল নট বি স্টেক হোল্ডার অফ দ্য বিজনেস, রাইট? Yes, সো sir. সো যার বিজনেস স্টেক আছে, যেই অপারেশনটা নিয়ে অর্গানাইজেশন কাজ করে, বা তার স্পেসিফিক কোন একটা objective আছে, how it performs, and if somehow it impacts his interest or her interest, definitely he will be considered as a stakeholder in the business. So in the nutshell, there are two types of stakeholder, definitely you have rightly pointed out. One is primary stakeholder, another is secondary stakeholder. Primary stakeholders are partners and proprietors or directors, sponsor directors, like who is invested money to establish the organizations. It can be partnership, it can be limited company, it can be proprietorship. There should be some people who will invest money in the business for establishing or and running the operations. So the owners of the organizations are always be the primary stakeholders, right? Yes, sir. The secondary stakeholders will be your customers, will be your directors or management. These directors is executive management directors, your suppliers, other business partners, your lenders, your governments, any agencies, local communities, and public at large. All of them are secondary stakeholder. In fact, other than owners of the business, whatever the relation you have with any individual will be considered as a secondary stakeholder if he or she has any stake in operation, right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? No, sir. Okay. No, sir. So then we see what is business objective. Definitely a business house is established to make money, right? So there is two types of objective. One is primary objective, another one is secondary objective. So every business has hierarchy of objectives, right? So definitely the primary objective would be the first one. Together you can say it multiple objective, right? So primary objective, definitely maximizing organization profit so that the shareholder wealth is also maximized, right? How you can maximize shareholder wealth? Only by making profit in the organization, right? Is there any way you can increase shareholder wealth other than profit maximization?
Yes, sir. Increase the value of the share. For profit maximization? One is you can reduce the cost or you can increase the sales. And if you reduce the cost, that means your profit will be higher, right? Yes, sir. Or If you your increase the loss sales, will be less. yes, sir. Or and should be control your internal system. Right. Now, my question is like, without profit maximization, is there any way to increase shareholder wealth? No, sir. No. Even if you want to increase the value of share of the organization, and if your organization is loss-making company, is there any way that you can attract investor to buy your organization share? I guess no, sir. Yeah. Maybe that is completely exceptional case if there is anything like this, but every investor has a long-term plan. Maybe sometimes the value of share can go up for different reason. Like if there is any opportunity of the acquisition, like say like one business acquisition proposal for GU or strategic consideration, maybe another big company may offer something to the uh, organization that they want to make a joint venture, or they want to acquire a certain number of shares from this organization. So if this message is communicated in the market, maybe people will find it very interesting and will start buying the organizational share, right? But that will not somehow help to maximize profit, but definitely it will increase shareholder wealth, because if it is in the publicly traded company and registered in the stock market, then people can buy and sell and can maximize their share value of money, right? So this is the one form Yes, sir. that it will help to maximize shareholder wealth, but this possibility is very rare, right? But we are talking about something general way of maximizing uh, shareholder wealth. So it is basically you need to make profit in the organization so that it increase shareholder wealth. The secondary objective, there are many secondary objective in the organization. That is your market position, your product development, your technology, employee and management. একটু নামাজের ইয়ে হচ্ছে, হ্যাঁ আমরা একটু Sir, is there any problem? আজান হচ্ছে, আজান ওই জন্য ওয়েট করতেছি।
Okay. Can you hear me? Yes, sir, you are audible. Okay. Yes, sir. Okay. So we are talking about the stakeholders of business, and basically the secondary of business objective, right? The primary objective is profit maximization, so as to increase the shareholder wealth. The secondary objective are from market position, product development, technology, and employee and management. You know, if you want to maximize organization wealth, or if you want to earn profit, you need to take care your secondary objective also. The first one is market position. What is market position? Market position is like, um, how big you are in the respective industry. You understand what is industry? Yes, sir. ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে যে আপনি যেই সেগমেন্টের প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি বিজনেস করেন, সেই বিজনেসে হোমোজেনিয়াস নেচারের অর্গানাইজেশন কম্পিট উইথ ইচ আদার, রাইট? তো এই আপনি যেমন ওই স্পেসিফিক ওই সেগমেন্টটাকে আপনার ইন্ডাস্ট্রি বলা হয়। যেমন ধরেন ফার্মাসিউটিক্যালস একটা ইন্ডাস্ট্রি, এখানে অনেক প্লেয়ার আছে যারা কম্পিট করে উইথ ইচ আদার টু গেইন দ্য মার্কেট শেয়ার অর মার্কেট পজিশন। লাইক আপনি মার্কেটে কত বিগ, হাউ বিগ ইউ আর ইন দ্য স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি. Maybe you are in the very dominating position, 70%, 80%, 50% market share. মার্কেট শেয়ার কিভাবে আসে? যেমন সে ধরেন আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে যদি 100 টাকা সেল হয়, ধরেন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোডাক্ট বাংলাদেশে 100 টাকা সেল হয়। এই 100 টাকার ভিতরে আপনি সেল করেন, আপনার অর্গানাইজেশন কোম্পানি এক্স সেলস 10 টাকা প্রোডাক্ট। তাহলে there are many other 20 or 10 organization in the industry who sells rest. তাহলে আপনার মার্কেট শেয়ার কত? 10%, right? Right? Yes, sir. তো এই 10%-এ যদি আপনার পজিশন 1 নাম্বার হয়, তাহলে এটা হলো আপনার মার্কেট পজিশন। মানে আপনি মার্কেটে কি প্লেয়ার, আপনার পজিশন হলো 1, বাট আপনার মার্কেট শেয়ার 10%. I hope you understood, right? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So product development is the organization plans. Product কিভাবে ডেভেলপ করে? ধরেন অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে অর্গানাইজেশন বিজনেস করে এবং কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকে, স্পেশালি বেসড অন দ্য নেচার অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি। কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানে আপনার ধরেন খুব সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট স্পেন্ড করতে হয় রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে টু ডেভেলপ দ্য প্রোডাক্ট। তো আপনি এরকম কন্টিনিউয়াস নতুন নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবেন অর্গানাইজেশনে, মার্কেট কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য। ধরেন একই নেচারের প্রোডাক্ট দেখেন না, ডিফারেন্ট ফিচার অ্যাড করে নতুন নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে আসে, তাই না? সো এই প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট আপনার একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর হয় অর্গানাইজেশনের পজিশনিং প্লেসমেন্টে। সুতরাং অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভিটির ভিতরে এটাও একটা কম্পোনেন্ট থাকে যে আপনি কত এসকিউ বলে থাকি আমরা, তো সেই আপনার প্রোডাক্ট সাইকেলটা, প্রোডাক্ট লিস্টটা কতটুকু লম্বা হবে এবং কোন কোন সেগমেন্টের প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি কাজ করবেন। তো এইটা একটা অর্গানাইজেশনের প্ল্যানের ভিতরে থাকে যে আপনি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টটা কি, কতগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি কাজ করবেন। সুতরাং যার যত নাম্বার অফ প্রোডাক্ট বেশি হবে, তার সাস্টেইনেবিলিটি ইন দ্য অর্গানাইজেশন তত বেশি হবে, রাইট? তারপরে আরেকটা অবজেক্টিভ থাকে টেকনোলজি বিকামস এ ভেরি key component in any business operations. If your organization are technologically rich, you can have efficiency in different segment, maybe in the cost side, maybe in the designing the product. So আপনি হয়তো ধরেন কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে the organization which is adopting the latest technology in their operations,
they may have privilege in different segment. হতে পারে এটা কস্ট, হতে পারে প্রোডাক্ট ডিজাইনিং, হতে পারে ফর এনশিওরিং দ্য রাইট কোয়ালিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট, হতে পারে কোনো এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি অপারেশনস, হতে পারে কোনো ইকোসিস্টেম। Anything can attract consumers to buy that company's product if they found the organization is socially very responsible, right? And last but not the least, employee and management. Employees are the key resources for the organizations, and if you see across the globe, you will find all the good organization are basically ensuring the well-being of the employees in the organization. They take care employees' health, they take care employees' personal and professional life balance. So many different ways they try to keep motivated organization and employee, because these resources are the ultimate factors to make the organization productive, bring some synergy in the organizations and take the organization to the next level, right? So আপনি যত ভালো অর্গানাইজেশন দেখবেন গ্লোবালি, সব অর্গানাইজেশনকেই দেখবেন আপনাদের তাদের সোশ্যাল কমিটমেন্ট অনেক বেশি এমপ্লয়ীদের ক্ষেত্রে, এবং employee feel secured to work in that organization because they believes their families and their health will be taken care properly, right? Yes, sir. সো আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে যখন আপনারা পড়াশোনা শেষ করে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আসবেন, ইউ নিড টু ফাইন্ড সাম গুড অর্গানাইজেশন to make your career good, in fact, and you need to find which organization will fit for you, considering your aspirations and the things you want in the organization to be exist, right? So this is the two basic objective, primary objective and secondary objective. If I go to the Sir, what is the Sir, can yes, you please. repeat the market position? Market position. Market position is something like, when you do business in any specific industry, there are some other players who are also doing the business in the same industry. So আপনি ইন্ডাস্ট্রির কতটুকু আপনার অর্গানাইজেশনের প্রোডাক্ট সেল করতে পাচ্ছেন, সেটাই আপনার মার্কেট পজিশন। লাইক ইফ আই সে industry consumptions for a particular product is 100, then if your organization sell 10 taka in that industry, then your position is 10%, right? Your market share is 10%, because ওই ইন্ডাস্ট্রি টোটাল কনজাম্পশন হচ্ছে 100 এর মধ্যে আপনি বিক্রি করছেন কত? 10, তাই না? তো হয়তো ধরেন আপনার মতো এরকম আরো 10 জন 15 জন 20টা কোম্পানি আছে মার্কেটে, বাকিরা মিলে আর 90 টাকা সেল করছে। তাহলে আপনার মার্কেট পজিশন কত? 10%, রাইট? বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. Okay. So if I go to the next concept, like, what is the difference between objectives and goals, business goals? Business objective are the specific measurable actions team take to move company towards achieving their goals. গোলের একটা ছোট পার্ট হলো কি? অবজেক্টিভ, রাইট? Objectives. রাইট। তাহলে গোল বড়, Yes, sir. অবজেক্টিভটা একটু ছোট। একটা গোলকে ভাঙলে 2-3টা অবজেক্টিভ হতে পারে, রাইট? Yes, sir. So business goals are broad outcomes a company hopes to achieve, right? So আপনারা প্রিন্সিপালি যদি চিন্তা করবেন গোলটা হবে একটু ব্রডার অ্যাসপেক্টে, অবজেক্টিভ গুলো আর একটু ছোট অ্যাসপেক্টে হবে, যেন গোলটাকে আপনার অ্যাচিভ করা যায়।
ঠিক আছে? ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir, clear. So the next concept is wealth maximization always the primary objective of the organization? What do you think? Is So wealth it should be. maximization It should be, always sir. be there? It should be. Because wealth maximization is the long-term process of the company. And if it is applied, then the shareholder will be happy to deal with the company and buy the shares. No, my question is basically, is wealth maximization should be the always primary objective of the organization? Yes, We sir. have two objectives, right? Primary objective and secondary objective. Yes, sir. Ah, yes, sir. Any other thought? Any other thought? Sometimes the profit maximization should be also in the first choice because some investors want profit every year. So if there is no profit and wealth maximization is only focused, then the investor will disappointed or demotivated to invest in these companies. That's why the share value will decrease, can be decreased because of this. আপনার তো মানে wealth maximizations generally if you maximize your profit then the wealth is maximized, right? এটা তো very basic fundamental, we understand it, right? But আমি বলছি যে এটা কি always be the primary objective of the organization? So I আমি think technology could take the place. technology Yes, sir. Because technology plays a big role to progress a business. technology, okay, very interesting. Yeah, different thought. Sir, Definitely we'll sir, discuss. I should include something like the secondary objectives are the like technology or market position. They are the helping. They are the help to wealth maximization. They are the help for the wealth maximization. So I think the primary objective should be the wealth maximization, not others. Any other thought? Customer satisfaction. স্যার লং সময় মার্কেটে টিকে থাকতে হলে আমাদের সেকেন্ডারি অবজেক্টিভস কেও প্রায়োরিটি দিতে হবে। স্যার সবসময় Secondary স্যার objective কে ওয়েলথ priority দিতে হবে। ম্যাক্সিমাইজেশন আসলে প্রাইমারি অবজেক্টিভ নাও হতে পারে স্যার। কখন এটা কখন স্যার যখন স্যার প্রোপাইটারের স্যার কোনো পার্সোনাল ইন্টারেস্ট না থাকে অথবা সে যদি কোনো মানে কম্পিটিটিভ প্রেসারে না থাকে, এটা কোনো সময় স্যার ম্যাক্সিমাইজেশন নাও হতে পারে। ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন সবসময় প্রাইমারি অবজেক্টিভ নাও হতে পারে স্যার তখন। right? This is something, you know, I would say the right answer so far we discussed together. এই ধরনের কারো একটা মাইকের সাউন্ড আসতেছে কি এটা? হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। is wealth maximization always the primary objective? Always the primary objective, not necessarily, depends on certain circumstances. And profit maximization প্রাইমারি অবজেক্টিভ হবে না যদি না আপনার প্রফিট স্যাটিসফাইং থিওরি কাজ করে, রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজিং থিওরি কাজ করে, এবং আপনার মাল্টিপল অবজেক্টিভ যদি কাজ করে। কারণ মেকিং প্রফিট as much as possible at the acceptable risks is very important, right? আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে গিয়ে আপনি এমন একটা রিস্ক নিলেন, পুরো কোম্পানি আপনি ব্যাংকরাপ্ট করে দিলেন, রাইট?
সুতরাং সেইখানে বলে প্রফিট স্যাটিসফাইসিং থিওরি। কি বলে? কি বলে? Profit satisfying প্রফিট theory. স্যাটিসফাইসিং থিওরি। প্রফিট স্যাটিসফাইসিং থিওরি বলে যে আপনি অর্গানাইজেশনের প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করবেন, বাট রিস্ক যেন অর্গানাইজেশনের টলারেট লিমিটের ভিতরে থাকে, একটা টলারেবল লিমিটের ভিতরে থাকে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? রিস্ক তো বুঝেন, রিস্ক ইজ এনিথিং দ্যাট গেট ইনটু দ্য অপারেশনস and due to this any disruption may comes all of a sudden which you didn't predict before. সুতরাং আপনি এমন কোনো বিজনেস ডিসিশন নিবেন না যেটার কারণে অর্গানাইজেশন সিরিয়াস কনসিকুয়েন্স ফেস করতে হয়। সেই জন্য বলে যে আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করবেন, বাট given that risk level should be within the organization acceptable limit. বুঝতে পেরেছেন? স্যার একটু শর্টে বলা যায় এক লাইনে বা এরকম যা type? এক লাইন মানে কি? আপনি বলেন যে মেকিং অ্যাজ মাচ প্রফিট অ্যাজ পসিবল এট অ্যাকসেপ্টেবল রিস্ক, এট ওকে অ্যাকসেপ্টেবল স্যার, রিস্ক। ঠিক আছে? ওকে। আর রিস্কটা একটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলের ভিতরে থাকতে হবে। রিস্ক যদি অ্যাকসেপ্টেবল ভিতরে না থাকে তো তখন এটা একটা প্রবলেম হয়ে যায়। তো এই যে কনসেপ্টটা, এটাকে বলা হয় বাউন্ডেড রেশনালিটি। কি বলে? Bounded rationality. বাউন্ডেড রেশনালিটি। অর্থাৎ আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করবেন, বাট অর্গানাইজেশনের রিস্ক লেভেল যেন একটা অ্যাকসেপ্টেবল লিমিটের ভিতরে থাকে। যখনই এটা করবেন তখনই বলা হয় যে আপনি প্রফিট স্যাটিসফাইসিং থিওরি করবেন, মানে আপনি রিস্ক অ্যাডজাস্টেবল লেভেলের ভিতরে রেখে যতটুকু প্রফিট আর্ন করা যায়। আমরা জানি যত বেশি রিস্ক নেবেন তত বেশি প্রফিট, তাই না? তো তাই বলি কি, যেমন ধরেন এখন আপনার ধরেন আপনার কাউকে ভালো লাগতেছে, এখন আপনার প্রপোজাল সে অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা, সে এমন একটা কন্ডিশন দিল যে আপনি যদি 14 তলা বিল্ডিং থেকে তুমি আমার জন্য লাভ দাও তাহলে আমি তোমার অফার অ্যাকসেপ্ট করব। তো 14 তলা বিল্ডিং থেকে লাভ দিলে কি আপনি ও অ্যাকসেপ্ট করবে? তার আগে তো আপনি মারা যাবেন নাকি? বাঁচার চান্স আছে? চান্স থেকে থাকলে এটা মিরাকেল, চান্সেস আর ভেরি লো, তাই না? Yes, sir. তো আপনি 14 তলা থেকে লাভ দিয়ে ওর অফার অ্যাকসেপ্ট হবে, তো ওই অফার দিয়ে আপনি করবেনটা কি আমারে বলেন? আপনার হাত পা কিছু থাকবে? মানে আমি কি কনসেপ্টটা বুঝাতে পারছি আপনাদের? জি স্যার, Yes, sir. জীবনই তো থাকবে না, আর হাত পা তো হ্যাঁ, অনেক তো পরের কথা। তো আমি ওই অফার দিয়ে করব কি? ওইটার ওই অফার দিয়ে আমি করবোটা কি? মরে করবোটা কি অফার দিয়ে, তাই না? তো সেইটা যদি আপনি কনসেপ্টটাকে অর্গানাইজেশনের দিকে কনভার্ট করেন, যে একটা অর্গানাইজেশন এমন একটা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নিয়েছে যেটা ধরেন থাউজেন্ডস টাইম মোর রিস্কিয়ার দেন দ্য ক্যাপাসিটি অর্গানাইজেশন হ্যাভ রাইট দিস মোমেন্ট, and during these investment plan if any disruption comes, do you think the organization will exist? নো স্যার। Right. তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন কখনোই প্রাইমারি অবজেক্টিভ হওয়া উচিত না। প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য বলা হয়ে থাকে যে আপনি প্রফিট স্যাটিসফাইসিং থিওরিতে যাবেন, যেন আপনার রিস্ক লেভেল একটা অ্যাডজাস্টেবল লিমিটের ভিতরে থাকে এবং অর্গানাইজেশনের ইনভেস্টমেন্ট ইন গ্রোথ এবং প্রফিটেবিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন কন্টেক্সট একটা রেশনালিটির ভিতরে থাকে। এবং এই যে প্রসেসটা, এই স্ট্র্যাটেজিক প্রসেস, যে প্রসেসটা আমরা কথা বলতেছি, শেয়ার হোল্ডারদের ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন বাই স্যাটিসফাইসিং প্রফিট লেভেল so that you can keep your risk level at the organization appetite limit that is considered the bounded rationality। হ্যাঁ, এই প্রসেসটাকে স্ট্র্যাটেজিক ভিউটাকে বলা হয় বাউন্ডেড রেশনালিটি। হ্যাঁ, তো এর বাইরে যে ধরনের জিনিসগুলো কাজ করবে, কেন ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন সবসময় প্রাইমারি অবজেক্টিভ হওয়া উচিত না, এর ভিতরে একটা গেল হচ্ছে বাউন্ডেড রেশনালিটি আন্ডার প্রফিট স্যাটিসফাইজিং থিওরি, রাইট? 2 নম্বর কনসেপ্ট হচ্ছে entrepreneur is in full managerial control of the firm, এবং
ওই অর্গানাইজেশনে যারা কাজ করে, যে সমস্ত এমপ্লয়ি কাজ করে বা ম্যানেজমেন্ট কাজ করে, ইফ দে ডোন্ট ফিল মোটিভেটেড, অর্গানাইজেশনকে মনে করেন আপনার এফিসিয়েন্সি আসবে, ভালো প্রফিট মেক করবে, ডু ইউ বিলিভ ইট? ডু ইউ বিলিভ ইট? তাহলে আপনার কি করতে হবে, যে এমপ্লয়ির এই পার্সপেক্টিভটাও আপনাদেরকে কি করতে হবে, অর্গানাইজেশনকে খেয়াল করতে হবে, তাই না? যে আপনি in the cost of employees life, in the cost of employees health, in the cost of working environment, in the cost of employees motivation, you cannot maximize profit, right? Yes, sir. সেই কারণে আপনার যেটা হয়, এই এমপ্লয়ীদেরকে ইগনোর করে, ম্যানেজারিয়াল কন্ট্রোলে যারা আছে তাদেরকে ইগনোর করে আপনি কখনো কি করতে পারবেন না, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, সেই জন্য একটা অর্গানাইজেশন রিজনেবল প্রফিটের টার্গেট নিবে, এবং যারা অর্গানাইজেশনের রিলেটেড পার্টি আছেন তারা কি করবে, তাদেরকেও একটা টেক কেয়ার করতে হবে অর্গানাইজেশনকে। তো এইখানেও একটা লিমিটেশনস আছে, এই জায়গাটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা এমপ্লয়িজ এবং স্টেক হোল্ডারের ডিফারেন্ট লেভেল অফ ইন্টারেস্ট আছে বিজনেসে। হ্যাঁ, এবং আরেকটা কনসেপ্ট আছে কেন সবসময় প্রাইমারি অবজেক্টিভ হওয়া উচিত না, সেটা হলো যে আপনার ধরেন মার্কেট কম্পিটিশন। আপনি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন, ইন্ডাস্ট্রির কতগুলো ফোর্স আছে, আমরা পরের ক্লাসগুলিতে গেলে দেখার চেষ্টা করব যে ইন্ডাস্ট্রি কি কি ফোর্স আছে। যেমন ধরেন আপনার কাস্টমারের বার্গেনিং পাওয়ার থাকতে পারে একটা ফোর্স, আপনার এক্সিস্টিং কোনো কি প্লেয়ার থাকতে পারে যার সাথে আপনার আসলে সার্ভাইভ করাটা ইন্ডাস্ট্রিতে তার প্রেসারে খুব ডিফিকাল্ট। অনেক বড় বড় কি প্লেয়ার থাকে না, অনেক বড় বড় কোম্পানি, যাদের জন্য ছোট ছোট কোম্পানি অনেক সময় টিকে না বিজনেসে। তারপরে আপনার ধরেন সাপ্লায়ার হতে পারে এরকম কোন ডমিনেটিং সাপ্লায়ার ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, যে কিনা চাইলে প্রাইস কন্ট্রোল করতে পারে। এবং ধরেন ইন্ডাস্ট্রিতে যদি নতুন নতুন প্লেয়ার আসার স্কোপ থাকে, কম্পিটিটর, নতুন নতুন কম্পিটিটর ইন্ডাস্ট্রিতে আসার যদি এরকম স্কোপ থাকে, তো সেক্ষেত্রে হয় কি আপনার, যে আম, আপনি চাইলেও প্রফিট আর্ন করতে পারবেন না, তাই না? তো আপনাকে তখন কি করতে হবে, ওই কম্পিটিটিভ প্রেসারটা আপনাকে কি করতে হবে, অ্যাবজর্ব করতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে বিজনেস ডিসিশন নিতে হবে। এই অ্যাজাম্পশনেও আপনি অনেক সময় পারবেন না প্রাইমারি অবজেক্টিভ, যে আপনি শুধু ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ করবেন। কখনো কখনো আপনার রেভিনিউ বাড়ানো দরকার, প্রফিট না হলেও দেখা গেল যে আপনার ফ্যাক্টরির ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন কিংবা মেশিন ইউটিলাইজেশন, স্পেস ইউটিলাইজেশন একটা ব্যারিয়ার হতে পারে আপনার জন্য। তখন হয়তো আপনি কি করবেন, আপনি হয়তো প্রফিটটাকে ফোকাস না করে ইউটিলাইজেশনে বেশি ফোকাস করতে পারেন, যে না আমি মার্কেট শেয়ারটা বাড়াতে চাই, আমি মার্কেট পজিশন নিতে চাই। তো তখনও অর্গানাইজেশন কি করে, দেখা যায় যে এক পিস প্রোডাক্টে 2 টাকা প্রফিট না করে 2 পিস প্রোডাক্টে সে 1 টাকা প্রফিট করতে চায়, যেহেতু তার আইডিয়াল ক্যাপাসিটি পড়ে আছে। কি বলছি বুঝতে পারছেন? টু অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্য রিসোর্সেস টু মেক দ্য অর্গানাইজেশন লং টার্ম সাস্টেনেবল। সুতরাং ইজ ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন অলওয়েজ দ্য প্রাইমারি অবজেক্টিভ, এই ধরনের কোশ্চেন যদি আসে শুরুতেই বলতে হবে হয়তো যে wealth maximization of the organization should not be primary objective all the time. However, these are the situations where organizations should consider before making this sort of strategy, right? বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. কারো কোনো কনফিউশন আছে যে বুঝতে পারিনি স্যার, আমার একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে এই কনসেপ্টটা? Anyone in the class? জাস্ট মূল পয়েন্ট গুলো কি বলে দেওয়া যায় যে কেন প্রাইমারি অবজেক্টিভস হওয়া উচিত না? মূল এই যে পয়েন্ট এখানে গুলো আমি বললাম মেকিং অ্যাজ মাচ প্রফিট অ্যাজ পসিবল এট অ্যাকসেপ্টেবল রিস্ক, নাম্বার 1. Number 2, where entrepreneur is in full managerial control of the firm. Number 3, where employees has personal interest in the business and market competitive pressure. Number 3, profit satisfying. Number 4, profit maximization.
revenue maximization, in fact. So these are the top line summary part, if I say, and now you need to explain the points in the description side if you want to write it something. But কনসেপ্টটা বুঝাটা জরুরি যে কেন সবসময় ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন প্রাইমারি অবজেক্টিভ হবে না। যদি অর্গানাইজেশনের রিস্ক লেভেল অ্যাকসেপ্টেবল পজিশনে না থাকে, এরকম কোনো ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল নাই, হবে না। যখন ম্যানেজার অর্গানাইজেশনের ম্যানেজারিয়াল কন্ট্রোল যখন ওনারদের হাতে থাকে না, তখন অর্গানাইজেশন আসলে যারা লিড করেন তাদের ইন্টারেস্টের কারণে অনেক সময় চাইবে না, কারণ আপনি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করলে কি হবে, তাদের ইন্টারেস্টটা তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে, তাই না? ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটিভ প্রেসার যদি অনেক বেশি হয়, যেখানে আপনি চাইলেও প্রফিট করতে পাচ্ছেন না, হ্যাঁ, বাউন্ডেড রেশনালিটি যদি কোথাও কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে, সেক্ষেত্রে আপনি পারবেন না, তখন প্রফিট স্যাটিসফাইসিং থিওরি করতে হবে। রেভিনিউ ম্যাক্সিমাইজেশনের যদি অবজেক্টিভ হয়, তাহলে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ হবে না যদি আপনার ইকোনমিজ অফ স্কেল এবং ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশনটা ফোকাস হয়। বুঝতে পেরেছেন? Yes, রাইট? sir. আচ্ছা, next concept is constraint theory. Constraint theory. সিমন্স নামে একজন ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট আছেন, যিনি মডেলটা দিয়েছেন। কনস্ট্রেইন থিওরি শুনেছেন কেউ কখনো? No, sir. No, sir. শুনেন নাই না? আচ্ছা, আমরা একটু দেখি। Simon has pointed out that some business areas decisions are taken without reference to the wealth objective at all. দেখছেন এখানে আবার কনস্ট্রেইন্ট থিওরি আছে। Without reference to the wealth objective at all. This is not because they are ignoring profit, but because profit is not the most important constraint in their business. This is perhaps seen most clearly in areas where ethical constraints are applied. মোট কথা হচ্ছে, সাদামাটা বাংলায় যদি আমি বলি আপনাদের, সেটা হচ্ছে বিজনেস তো করে মানুষ প্রফিট করার জন্য, তাই না? এখন জি। আপনি যদি বিজনেস করেন, প্রফিট করেন, in the cost of society, in the cost of environment, in the cost of human life, do you think it's a good business? No, sir. No. এই সমস্ত জিনিসগুলোকে কি বলে? এথিক্স বলে, তাই না? যদি কোনো বিজনেসে এথিক্স কনসিডারেশনে চলে আসে, তাহলে ওই অর্গানাইজেশনের জন্য কখনোই প্রফিট মেকিং অনলি অবজেক্টিভ হতে পারে না। এখন এই যে প্রফিট আর্ন করতে হবে এথিক্স মেনটেন করে, এই কনসেপ্টটা কি বলা হয়? কনস্ট্রেইন্ট থিওরি। আমি কি খাঁটি বাংলায় বুঝাইতে পারছি কি? ইয়েস স্যার। আরেকবার রিপিট করেন। যেমন ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলেন, একটা কোম্পানি প্রোডাক্ট তৈরি করে, প্রোডাক্টটা কোয়ালিটি মেনটেন করে না, এটা হেলথ হ্যাজার্ড প্রোডাক্ট, মানুষ খেলে ক্ষতি হবে, তারপর আপনি মার্কেটিং করছেন। এটা তো কোনো মানুষের কাজ না, তাই না? কিন্তু এরকম তো করছে, তাই না? যেমন ড্রাগের বিজনেস অনেকে করছে না? জি, স্যার। তো এটা কি এথিক্যাল বিজনেস? No, sir. বিজনেসের ভিতরে যখন এথিক্স কনসিডারেশনে আসবে, তখন প্রফিট মেকিংটাই ওই ব্যবসার জন্য অনলি অবজেক্টিভ হবে না। ethics became constraint for the business. তো বিজনেসের ভিতরে আপনি এথিক্স মেনটেন করে ব্যবসা করবেন, এই থিওরিটাকে বলা হয় কনস্ট্রেইন্ট থিওরি। বুঝেছেন নাকি? যেমন সে ধরেন
আমি আপনাদের একদম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই। যেমন ধরেন লেদার ইন্ডাস্ট্রি ডেস্ট্রয় আওয়ার বুড়িগঙ্গা রিভার, রাইট? Yes, sir. তো লেদার ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে কি করেছে আমি জানি না, বাট যতটুকু ব্যবসা হয়েছে ইন দ্য কস্ট অফ কি পলিউটিং বুড়িগঙ্গা রিভার, রাইট? এখন এই লেদার সেক্টরের কোন একটা কোম্পানি বিজনেস করতে গিয়ে যদি এই চিন্তা করতো যে আমি বুড়িগঙ্গা রিভারকে পলিউট করতেছি, তাহলে সে তার যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সেটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করে বিজনেস করতো, যদিও প্রফিট কম হইতো, তাই না? এইরকম কোন কোম্পানি যদি লেদার সেক্টরে থাকে, তার জন্য প্রফিট মেকিংটাই অনলি অবজেক্টিভ না, যেখানে এথিক্স একটা কনস্ট্রেইন তার জন্য। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। তখন সে তার ওই অর্গানাইজেশনের অপারেশন ম্যানেজ করবে নট কস্ট অফ পলিউটিং এনিথিং, রাইট? এই জন্য এটাকে বলে কনস্ট্রেইন থিওরি, যে সাম বিজনেস ডিসিশনস আর টেকেন উইদাউট রেফারেন্স টু দ্য ওয়েলথ অবজেক্টিভ এট অল, because profit is not the only objective of the business where ethics are applies. এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় কনস্ট্রেইন থিওরি। সবাই প্রফিট করার জন্য বিজনেস করে, কিন্তু the businessmen who are socially committed, who really take care the environment, who really take care the river, who really take care the employees of the organization, their objective is not only making money. Their objective is to become a socially responsible organization. এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা, তারা এথিক্সটাকে তাদের বিজনেসের ভিতরে প্র্যাকটিস করেন ফর মেনটেইনিং কোয়ালিটি, ফর মেনটেইনিং এনভায়রনমেন্ট, ফর মেনটেইনিং সোসাইটি, ফর মেনটেইনিং এমপ্লয়ি ওয়েলবিং। এই ধরনের কনসেপ্টকে বলা হয় কনস্ট্রেইন থিওরি। বুঝাইতে পারি নাই নাকি? স্যার বুঝছি স্যার। স্যার যারা মানে স্যার বিজনেসের পাশাপাশি স্যার সোশ্যাল জিনিসটা স্যার টেক কেয়ার করে, এটাই হচ্ছে স্যার কনস্ট্রেইন থিওরির মূল কথা। ফান্ডামেন্টাল, রাইট রাইট। তারা এমন না যে তারা প্রফিটকে ইগনোর করতেছে, বাট তারা সোসাইটির প্রতি কমিটমেন্টটা তাদের আছে। এই জন্য বলে যে সাম বিজনেস ডিসিশনস আর টেকেন উইদাউট রেফারেন্স টু দ্য ওয়েলথ অবজেক্টিভ এট অল, যে সব বিজনেস ডিসিশনই ধরেন সবসময় ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ করবে এই চিন্তা থেকে নেওয়া হয় না। এর অর্থ এই না যে দে আর ইগনোরিং প্রফিট, কারণ প্রফিট ইজ নট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনস্ট্রেইন ফর দেয়ার বিজনেস। শুধু প্রফিট করার জন্য বিজনেস, যেমন ধরেন বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেম, সোলার হোম সিস্টেমের সাবসিডাইড বিজনেস, তাই না? সোলার হোম সিস্টেম কি বিজনেস? সাবসিডাইজ বিজনেস। ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় বড় ফাইন্যান্সিয়ার এখানে সাবসিডি দিচ্ছে টু মেনটেইন দ্য গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু, রাইট? আপনারা তো এটা শুনেছেন, যেহেতু আপনারা সবাই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন, যে ধরেন ক্লাইমেট বিকামস এ গ্লোবাল কনসার্ন নাও। সেই কারণে ধরেন যে সমস্ত দেশ আপনার এই ক্লাইমেটের বেশি ইম্প্যাক্টেড, তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের আপনার মোটিভেটিং প্যাকেজ অফার করে বড় বড় কান্ট্রিগুলি, রিচ ডেভেলপ কান্ট্রিগুলি, বিকজ তাদের অ্যাক্টিভিটির কারণেই এই কান্ট্রিগুলি ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে। তো এখন এই ধরেন এই ফান্ডটা তো কোনো এক জায়গায় আসে, তো যারা এই ফান্ডটাকে ম্যানেজ করে তাদের তো প্রফিট মেকিং কোনো অবজেক্টিভ না, তাই না? তাদের কাজ কি? যে এই কোম্পানির জায়গাটাকে মেনটেন করা, তাই না? তো এটা বিজনেস হাউসের ভিতরেও অনেক সময় অনেক বিজনেস ডিসিশন হয়, অনেক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান হয়, যেখানে হয়তো ধরেন ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশনটাকেই তারা প্রায়োরিটি দেয় না। এর অর্থ এই না যে তারা প্রফিট ইগনোর করছে। ওই সমস্ত জায়গায় আসলে প্রফিটটা অবজেক্টিভ না, অবজেক্টিভটা হচ্ছে
to become a socially responsible organization. হ্যাঁ, হতে পারে আপনি স্টাফদের ওয়েলবিং কনসিডার করছেন, হতে পারে আপনার ধরেন এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন করছেন, হতে পারে আপনার কোনো রিভার সেভ করছেন, হতে পারে আপনি একটা বড় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করে দিচ্ছেন, তাই না? তো ওই কাজগুলি যদি উনি না করতেন তাহলে কি ওনার প্রফিট বাড়তো না, ওয়েলথ বাড়তো না? Yes, sir. ওই Yes, কারণে sir. এটাকে বলা হয় যখন এথিক্স কনসিডারেশনে চলে আসে বিজনেসের ক্ষেত্রে তখন প্রফিট তাদের কোনো অবজেক্টিভ থাকে না। এই যে এথিক্স মেনটেন করা, বিজনেস প্ল্যান করা, সোসাইটি কমিটমেন্ট মেনটেন করা, দিস কনসেপ্ট ইজ কল কনস্ট্রেইন্ট থিওরি। আর যদি না বুঝেন আমি আরো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইতে পারি, কারণ ক্লাসে এই একটা এক্সাম্পল দিলেই সবাই দেখি খুব ভালো বুঝে। হ্যাঁ, তো যেহেতু আপনারা সবাই ম্যাচিওরড, আমি আরো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই। ধরেন আমি ছেলেদের কথা নাই বললাম, ধরেন আপনাদের কেউ রিলেশনে আছেন কারোর সাথে, ছেলে হন আর মেয়ে হন, এটা দিলে মনে হয় সবাই বুঝবেন আমার ধারণা, কারণ এটাতে তো আপনাদের ইন্টারেস্ট বেশি, তাই না? কি বলেন? জি স্যার। ধরেন আম, আপনাদের দুজনের ভিতরে একটা কমিটমেন্ট আছে। এখন কমিটমেন্ট তো ধরেন রিলেশন যেহেতু করেছেন সবকিছু ফেভারেবল টার্মসে হবে না, এটাই এক্সপেক্টেড, তাই না? আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে ইউজুয়ালি আমরা যেরকম চিন্তা করি, তাই না? তো আপনাদের এই দুজনের যে কমিটমেন্টের জায়গা, সেই কমিটমেন্টের জায়গায় যদি ইফ ইউ রেসপেক্ট টু ইচ আদার এট এনি সার্কামস্টান্সেস and if both of you are committed that whatever reason we will not leave each other, we will survive together, even if required we will sleep on the street. And if these days comes and if you really sleep on the street to make things happen, তাহলে কি আপনার কমিটমেন্টের জায়গা তৈরি হলো, তাই না? তাহলে এখানে দুজনেরই মানুষের যে বেসিক লাইফ স্ট্যান্ডার্ড এটাকে স্যাক্রিফাইস করেছেন, তাই না? নাকি? জি স্যার। Yes, sir. তাহলে এই ধরনের একটা গ্রুপ আছে, আরেকটা গ্রুপ হলো কি ধরেন কমিটমেন্ট করছে, যেই না বিপদ আসছে রাইখা টাইকা দৌড়। ধরেন সে ছিল ঢাকায়, ধরেন চলে গেছে হয়তো বরিশাল, আমি এই শহরেই থাকবো না। তাহলে কনস্ট্রেইন্ট থিওরিতে কোনটা পড়ে, কোন কনসেপ্ট যায় বলেন তো আমারে? ফার্স্ট কনসেপ্টে যায় না সেকেন্ড কনসেপ্টে যায়? First concept. First. ফার্স্ট কনসেপ্টে যায়, কারণ তার জন্য হ্যাপিনেসটা, ভিজিবল হ্যাপিনেসটা তার জন্য অবজেক্টিভ ছিল না, তাই না? ওইখানে একটা কনস্ট্রেইন্ট ছিল যে দুইজনের প্রতি দুইজনের মিউচুয়াল রেসপেক্ট টু দ্য কমিটমেন্ট মেড ইচ আদার, তাই না? কিন্তু সেকেন্ড গ্রুপ সে তার অবজেক্টিভিটিতে যখন দেখছে চ্যালেঞ্জ আসছে সে চিন্তা করছে আমি এটা ছেড়ে পালাই। সিমিলার লাইক অর্গানাইজেশনেও এরকম ক্লাস্টারিং আছে। সাম অর্গানাইজেশন আর রিয়েলি committed to the society, so they consider ethical aspect in everywhere, in maintaining product quality, maintaining environment, maintaining society values, maintaining employees well-being. So don't you think the organization is spending a lot to maintain this sort of thing? It doesn't mean that the organization is ignoring profit. The organization is telling, I will make profit maintaining all these ethical values that organization value at the end of the day. এই কনসেপ্টটা কি বলা হয়? কনস্ট্রেইন্ট থিওরি। যারা এই পার্টগুলিকে কনসিডার করে না তাদের জন্য এথিক্স ক্যানট বি এ কনস্ট্রেইন্ট, দে ক্যান ডু এনিথিং এন্ড এভরিথিং। যেমন ধরেন আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেই, আপনি কর্পোরেটে চাকরি করছেন, আপনি আপনার এথিক্স কতটা স্ট্রং এটা ডিপেন্ড করে আপনার ভ্যালুস কত স্ট্রং, তাই না? ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুস, রাইট? এখন আপনি একটা অর্গানাইজেশনে চাকরি করেন, যেহেতু আমাদের দেশে ধরেন অনেক রকমের ব্রাইবিং সিচুয়েশন আছে, আপনাকে অফিস থেকে বলল যে আপনি এই 2 লাখ টাকা নিয়ে যান, নিয়ে গিয়ে এই জায়গায় আপনি এই টাকাটা দিয়ে আসেন আর এই কাজটা করে নিয়ে আসেন।
আপনি হয়তো করবেন না, আরেকজন করবে না। Yes, sir. আপনি কেন করবেন না? আপনার জন্য কনস্ট্রেন্টটা কি? স্যার আমার ভ্যালুস। আর যিনি করছেন ওনার এটা কোনো কনস্ট্রেন্ট না। মানে কনস্ট্রেন্ট মানে হচ্ছে আসলে আপনার একটা কনসিডারেশন। তো এই কনস্ট্রেন্ট থিওরি এটাই বলে যে এথিক্স যখন বিজনেস ডিসিশনের ভিতরে চলে আসবে, এথিক্স বিকাম এ কনস্ট্রেন্ট টু ম্যাক্সিমাইজ শেয়ার হোল্ডার ওয়েলথ। আমি কি বুঝাতে পারলাম? ইয়েস স্যার। Yes, sir. কারো কোনো কনফিউশন আছে আর এটা নিয়ে? No, sir. Very good, fantastic, fantastic. I'm quite happy to see the response. Yeah. So the next concept is mission, vision, goal, plans and standards. মিশন আর ভিশন তো আপনারা খুব ভালো করে বুঝেন, তাই না? Mission means the overall, the main direction of a business is set by its mission. Mission usually written statement, যেখানে where you will find organization purpose, organizational focus area, organization, what organization value. আপনারা কোন অফিসে গেলে দেখেন না যে একটা নোটিশ বোর্ড টানানো থাকে, সেই নোটিশ বোর্ডের ভিতরে লেখা থাকে মিশন স্টেটমেন্ট, হ্যাঁ, তারপরে অর্গানাইজেশনের ভ্যালুস লেখা থাকে না? তো আমি কি বুঝাতে পারতেছি? Yes, sir. মানে Yes, sir. ধরেন মিশন স্টেটমেন্টে ইউজুয়ালি কি থাকে, এলিমেন্টস অফ মিশন, যদি আমি বলি ওয়াই দ্য অর্গানাইজেশন এক্সিস্ট, মানে পারপাস, তাই না? অর্গানাইজেশনের স্ট্র্যাটেজি থাকে, আর পলিসিজ এন্ড স্ট্যান্ডার্ড বিহেভিয়ার্স এন্ড ভ্যালুস থাকে। একটা অর্গানাইজেশন দেখবেন আপনি গেলে, অর্গানাইজেশনের একটা নোটিশ বোর্ড থাকে, ওইখানে টানানো থাকে যে অর্গানাইজেশন কেন এক্সিস্ট করে এবং এই অর্গানাইজেশন কি কি জিনিস ভ্যালু করে, এগুলো লেখা থাকে। এটাকে আমরা বলি মিশন স্টেটমেন্ট। এবং অর্গানাইজেশনের যত বিজনেস প্ল্যান, এই বিজনেস প্ল্যান এর ভিতরে তার এই মিশনের রিফ্লেকশন থাকে। যেমন যেমন একটা মিশন স্টেটমেন্ট যদি হয় যে ধরেন এমপ্লয়ি ফ্রেন্ডলি অর্গানাইজেশন, তাহলে আপনার এমপ্লয়ি ওয়েলবিং এর জন্য অর্গানাইজেশনকে প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করতে হয়। তাহলে অর্গানাইজেশন যখনই কোনো বিজনেস ডিসিশন নেবে সেটাকে প্রায়োরিটি রাখবে। অর্গানাইজেশন যদি এই মিশন স্টেটমেন্টে থাকে ভ্যালুজে যে দে ডেলিভার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, সো দে, যদি অর্গানাইজেশনের প্রসেসের ভিতরে এরকম বিষয় থাকে যে দে এনশিওর দ্য কোয়ালিটি বিফোর মার্কেটিং দ্য প্রোডাক্ট, তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে সে তার ভ্যালুজের ভিতরে আছে। এই জিনিসগুলো দেখবেন মিশন স্টেটমেন্টের ভিতরে লেখা থাকে। হ্যাঁ, তো এই ভ্যালুস এটা এটা একটা ধরেন ডিরেকশন অর্গানাইজেশনের জন্য, ফান্ডামেন্টাল ডিরেকশন। আমি যদি বলি এটা বলতে পারেন অর্গানাইজেশনের প্রিন্সিপাল, যেটার বাইরে হয়তো যায় না। আপনার যেমন ব্যক্তি হিসাবে একটা ভ্যালুজ আছে যেটাকে আপনি মেনটেন করেন, আপনার একটা মিশন আছে যেটাকে আপনি ফলো করেন। সিমিলার লাইক অর্গানাইজেশনের এরকম একটা মিশন স্টেটমেন্ট আছে, কারণ অর্গানাইজেশন অলসো কনসিডার এজ এ এন্টিটি এবং সেপারেট একটা এন্টিটি যার একটা এক্সিস্টেন্স আছে, বিকজ ইট হ্যাজ নেম, ইট হ্যাজ লাইসেন্স, হ্যাঁ, এবং এটাকে কোম্পানিটাকে তার ওই নামেই চিনে গ্লোবালি। এই কারণে দেখবেন যে অনেক অর্গানাইজেশনের মিশন স্টেটমেন্টের কারণে অর্গানাইজেশন অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, যে আমরা এই এটা আমার ভ্যালুজের সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে, সো আই শুড নট ডু ইট। সো মিশন স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি আমি যদি আপনাদের বলি, মিশন স্টেটমেন্ট সার্ভ এজ এ ফিল্টার্স টু সেপারেট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম হোয়াট ইজ নট। আমি যেটাকে বলছি, আপনি কি কোন জিনিসকে ভ্যালু করেন, কোন জিনিসকে ভ্যালু করেন না। ক্লিয়ারলি স্টেট হুইচ মার্কেট উইল বি সার্ভড এন্ড হাউ। মিশন স্টেটমেন্ট বলে আপনি কোথায় সার্ভ করবেন এবং কিভাবে করবেন। Communicate a sense of intended directions to the entire organization. You pass a common message to the entire organization so that everyone follow these directions. If you talk about the elements of mission, elements basically there is a purpose, there is a strategy,
there is a policy and standard behaviors এবং values. যেমন ধরেন আমি একটা behavior যদি বলি যে organization will not give any bribe. No bribe means no bribe. Organization will pay $1 billion compliance, invest $1 billion for compliance, but they will not give a single bribe. এবং আমি যে organization এ চাকরি করি, I can tell you, my organization is also will invest $1 billion in the business, and they will ensure 100% compliance, but they are not going to make a penny as a bribery for any reason. So this is something, you know, the general message when we take any business decision. If you see that we are experiencing some difficulties to manage the work, but if I spend little bit of money, I can make my life easy. No. And if the organization find me in this process, and if it is proved, then within an hour, I need to leave the organization. So this is some things, the value that my organization admire, and my organization give me the clear message that it is strictly prohibited and zero tolerance. This is something mission statement. Mission is something, you know, is quantifiable. Mission you cannot quantify because it's a statement, but vision you can quantify. It's an aspirational description of what an organization would like to achieve or accomplish in the long-term future. It is intended to serve as a clear guide for choosing current and future course of actions. So organization summarizes their goals and objectives in mission and vision statement. Both of these serve different purposes for company, but are often confused with each other. While mission statement describe what company wants to do now, vision statement outlines what company wants to be in the future. So হ্যাঁ, নামাজের জন্য আমরা ব্রেক দিব, just give me 5 more minutes, then we'll go. So mission, vision, strategy, and goal. If I summarize these 4 things together: mission statement, who you are, what we value, as simple as that. Vision statement, what are we want to become. Strategy, how we will achieve our vision. Goal is a small version or objective of the vision statement. You got it, right? Any confusion? Mission statement, who we are, what we value. Completely theoretical statement. Vision statement, what we want to become. Strategy, how you want to achieve your vision. Strategy, how we go gauge our degree of success, basically small version. So this is very simplified way to make differentiate between mission, vision, strategy, and goal. So now we will take half an hour break. We will come back at 9, right? Okay, sir. Okay, Yes, sir. then 5:09 we will come back again. Okay, sir. Okay, sir. Sir, what time it is? 5:09. 5:09. Okay. তো বিজনেস পারফরম্যান্সের একটা আমরা প্রফেশনাল ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস প্রফেশনাল হিসেবে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে ধরেন
রেশিও অ্যানালাইসিস একটা বড় কম্পোনেন্ট, যেটা ফাইন্যান্সিয়াল নাম্বারস এর রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করে আমরা বুঝতে পারি যে অর্গানাইজেশনের পজিশন কিরকম, এস্টাবলিশিং রিলেশনশিপ বিটুইন ডিফারেন্ট রেশিওস। সো এইটা একটা আছে। আর আপনি যদি অপারেশন পারফরমেন্স অ্যাসেস করতে চান, তাহলে সেটা করতে হয় এফেক্টিভনেস এন্ড এফিসিয়েন্সি দিয়ে। হ্যাঁ, কারণ অপারেশনস তো আর আপনি রেশিওস দিয়ে পারবেন না, ফাইন্যান্সিয়াল নাম্বারস রেশিওস দিয়ে পারবেন আপনি, বাট অপারেশনস আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি এফেক্টিভনেস এন্ড এফিসিয়েন্সি। the difference between efficient and effective, এইটা কারো আইডিয়া আছে আপনাদের কারো? No, sir. Efficiency refers to how well you do something. এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আপনি কত ভালোভাবে করতে পারেন, কত কম সময়ে, কত কম খরচে আপনি কোয়ালিটি ডেলিভারি দিতে পারেন, কত কম টাইমে আপনি কাজটা কমপ্লিট করতে পারেন, যেটার কাজের ফিনিশিং ভালো থাকে। আর এফেক্টিভনেস হচ্ছে আপনি যে কাজটা করলেন সেটা কতটা ইউজফুল, মানে কতটা পারপাস সার্ভ করলো। বুঝতে পারতেছেন? এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আপনার দক্ষতা, আর এফেক্টিভনেস হচ্ছে এটার অ্যাপ্লিকেবিলিটি। এফিসিয়েন্সি মানে কি? আপনি কত ভালোভাবে কাজটাকে ডেলিভারি করতে পারেন। এফেক্টিভনেস মানে হচ্ছে আপনি যে কাজটা করেছেন সেটা আসলে পারপাস সার্ভ করে কিনা। যেমন ফর এক্সাম্পল, ইফ এ কোম্পানি ইজ নট ডুইং ওয়েল and they decide to train their workforce on a new technology, the training goes really well. They train all the employees in record time, and tests show they have absorbed the training well. But overall productivity does not improve. In that case, company's strategy was efficient but not effective. ট্রেনিং দিয়েছেন, ট্রেনিং এ দেখা গেছে সবাই পার্টিসিপেট করছে, শিখছে, ট্রেনিং খুবই ভালো গেছে, কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি কি করেনি? নট গুড, ভালো না। ভালো না, আগের জায়গায় আছে। তার মানে হলো কি, যে আপনি এফিশিয়েন্ট কিন্তু ইফেক্টিভ না। বুঝতে পেরেছেন? In other words, effectiveness is about doing the right things that yield positive result, তাই না? And efficiency is simply about doing things right and completing tasks cheaper or faster, যেটা আমি বলছিলাম আপনাদেরকে। এফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে মানে আপনি কত কম সময়ে, কত কম খরচে কাজটাকে প্রডিউস করতে পারেন। এফেক্টিভনেস হচ্ছে আপনি যে কাজটা করেছেন সেটা পারপাসকে কতটুকু সার্ভ করছে। কোনো কনফিউশন আছে কারো? No, sir. নো স্যার। ফ্যান্টাস্টিক। সো আপনি বিজনেস কত ভালো পারফর্ম করেছে এটা কিভাবে মেজার করতে পারেন? একটা হচ্ছে মেজারিং পারফরমেন্সের মাধ্যমে, মেজারিং প্রফিটেবিলিটি, অ্যাক্টিভিটি, প্রোডাক্টিভিটির মাধ্যমে। রিসোর্স আর এফেক্টিভনেস এবং এফিসিয়েন্সি আপনি দেখতে পারেন। মেজারিং ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর আর মেজারিং কেপিআই, এই দুইটা জিনিস নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাস ডিসকাশন করব। ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর না, হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর? নাম শুনেছেন কখনো? হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর? No, sir. নো? No. ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর হচ্ছে মানে আপনার সাকসেসের পিছনের গল্পটা কি, আপনার সাকসেসের পিছনে গল্পটা কি। যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল যদি দিই, ধরেন আপনার একটা প্রোডাক্ট, আপনার অর্গানাইজেশনের একটা প্রোডাক্ট,
really performing well in the industry. বুঝতে পেরেছেন? Outperforming, in fact, I would say. Outperforming. রিজনটা কি? ইদার কোয়ালিটি খুব ভালো, তাই না? নাকি বলেন? ইদার কোয়ালিটি খুব ভালো, or প্যাকেজিং ভালো, or কম্পিটিটিভ প্রাইস, or ধরেন আপনার প্রোডাক্ট ছাড়া মার্কেটে আর কোনো প্রোডাক্ট নাই, তাই তো? Yes, sir. তাহলে সাকসেস ফ্যাক্টরের যে কোনো একটা হবে, তাই না? কিংবা ধরেন রেসিপির ভিতরে এমন একটা ফিচার আছে অ্যাড করেছেন যেটা সিমিলার প্রোডাক্টের নাই, তাই না? Yes, sir. তাহলে ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর মিন্স দ্য প্রোডাক্ট ফিচার্স। প্রোডাক্ট আমি যেগুলি বললাম এগুলো কি ফিচার না? প্যাকেজিং, Yes, sir. রেসিপি, কোয়ালিটি, ইনগ্রেডিয়েন্টস, এগুলো কি ফিচার না? That Yes, are sir. critical success factor, those product features that are particularly valued by a group of people. আপনি যে প্রোডাক্টটা কিনছেন বা আপনার মতো যত লোক এই প্রোডাক্টটা কিনছে তারা কোনো একটা কারণে তো এই প্রোডাক্টটা কিনছে, এবং সেই কারণে যদি প্রোডাক্টটা সাকসেসফুল হয় কম্পেয়ার টু আদার কম্পিটিটর প্রোডাক্ট, তাহলে ওই সাকসেসের কারণটাকে বলা হয় এই প্রোডাক্টের সাকসেসের ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর। বুঝতে পেরেছেন? স্যার আরেকবার একটু কাইন্ডলি বলতে পারবেন? ধরেন একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে রিয়েলি আউট পারফর্মিং, মানে অসাধারণ রকম ভালো করতেছে, সেটা কি রকম হতে পারে? যেমন ধরেন প্রোডাক্টটার হয়তো প্যাকেজিংটা মানুষ খুব পছন্দ করেছে, তাই না? না হতে পারে প্রোডাক্টের ভিতরে কোনো একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে যেটা সিমিলার প্রোডাক্টে পাওয়া যায় না, ওটাকে মানুষ পছন্দ করেছে। কিংবা প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটাই ধরেন ইউনিক, কিংবা ধরেন এই নেচারের এই প্রোডাক্ট ছাড়া আর কোনো প্রোডাক্টই নেই মানুষের খাওয়ার মতো। তাহলে কোনো একটা কারণে তো এই প্রোডাক্টটা সাকসেসফুল হয়েছে, তাই না? জি স্যার। যেই কারণে এই প্রোডাক্টটা কম্পেয়ার টু অন্যান্য প্রোডাক্ট থেকে অনেক ভালো করছে, ওই কারণটাকে বলা হয় প্রোডাক্টের সাকসেসের জন্য ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর। ওকে স্যার। এই জন্য ডেফিনেশনে বলে দোজ প্রোডাক্ট ফিচার্স। প্রোডাক্টের ফিচার কি কি বলেন তো? টেল মি, হোয়াট আর দ্য প্রোডাক্ট ফিচার্স? রেসিপি হতে পারে, তাই না? ইনগ্রেডিয়েন্টস, কোনো রেসিপি, ইনগ্রেডিয়েন্টস হতে পারে, কোনো প্যাকেজিং প্যাকেজিং, হতে পারে, কোনো এডিশনাল সাপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট হইতে পারে, তাই না? মানে প্রাইস হতে পারে, মানে যেই ফিচারের কারণেই হোক প্রোডাক্টটার যতগুলো এরকম আইডেন্টিফাইবল ফিচার আছে তার কোনো কারণে যদি প্রোডাক্টটা সাকসেস হয়ে থাকে তাহলে ওই সাকসেসের জন্য যে এই ফ্যাক্টরটাকে বলা হয় প্রোডাক্টের ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তো ক্রিটিক্যাল Similar to সাকসেস competitive ফ্যাক্টর, advantage? জি, Is it similar to competitive advantage? ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টরের জন্য ইউ ক্যান গেট কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ডেফিনেটলি। আপনি তাহলে না হলে আউট পারফর্মিং কেন করছেন? বাট কম্পিটিটিভ advantage is the outcome of your critical success factor. Competitive advantage is the outcome of the competition, right? Which derives something. But আপনি competitive advantage কে critical success factor বলতে পারবেন, বাট রিলেট করাটা জানতে হবে আর কি, যে আমি এই কারণে আমি বাজারে ভালো করছি, এটাই তো আপনার অ্যাডভান্টেজ, তাই না? Yes, sir. কি কারণে করছেন সেটার সাথে রিলেট করতে পারতে হবে, যে এই কারণে আমার এই প্রোডাক্টটাতে আমি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি। কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আউটকামটা, কি বলছি বুঝছেন? বাট কস্টটা কি? কস্টটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর, মানে যে ইস্যুটা ক্রিটিক্যালি হয়ে দাঁড়াইছে সাকসেসের পিছনে,
ক্লিয়ার? তো আপনারা ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর কোথায় কোথায় খুঁজবেন? স্ট্র্যাটেজি লিডারশিপে খুঁজবেন, পিপল এবং অর্গানাইজেশনের অ্যালাইনমেন্টে খুঁজবেন, বিজনেস প্রসেস ক্যাপাবিলিটিতে খুঁজবেন, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে খুঁজবেন। এটাকে আমরা বলে থাকি রেডিনেস অ্যাসেসমেন্ট। হ্যাঁ, এই কয়েকটা জিনিস খুঁজবেন, তাহলে আপনি পাবেন। আমি এত ডিটেল এগুলাতে যাচ্ছি না, আপনাদের এটা আরো একটু হাই থট, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য আপনাদের আনছি আর কি, যে ক্রিটিক্যাল সাকসেস ফ্যাক্টর রেডিনেস অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে হতে পারে আর কি। এই চারটা এরিয়াতে চিন্তা করবেন। আর কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর মানে কি আমরা বলে থাকি কেপিআইস। হ্যাঁ, মানে আপনার পারফরমেন্স যেভাবে ধরেন মেজার করা হবে, কার সাথে কম্পেয়ার করা হবে। এমন ধরেন বিজনেসের বাজেট থাকে, বাজেটের সাথে অ্যাকচুয়ালের কম্পারিজন। তার অর্গানাইজেশনের কেপিআই কি? বাজেট, তাই না? জি স্যার। তো ইন্ডিভিজুয়াল যখন ধরেন কোম্পানির কেপিআইটা বিভিন্ন এমপ্লয়ীদের ভিতরে ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়া হয়, তখন এই সব এমপ্লয়িটা যোগ করলে অর্গানাইজেশনের কেপিআই পাওয়া যায়। তো এটা হলো একটা মেজারিং পারফরমেন্স। বছরের শুরুতে হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম ইউ ইজ ডিটারমাইন্ড বাই অ্যান্ড অ্যাকনলেজড বাই। বছরের শেষে আপনি কি করলেন এটার একটা রিকনসিলেশন হয় পারফরমেন্সের জন্য। ঠিক আছে? তো যেন কেপিআইজ আর মেজার্স অফ বিজনেস পারফরমেন্স, এটা আপনি যে কোনো ভাবে করতে পারেন। কোয়ান্টিফায়াবল থাকে, নন কোয়ান্টিফায়াবল থাকে, কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে এবং কোয়ান্টিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্সও থাকে। তো এটা কেপিআই এর বছরের শুরুতে আপনাকে যেটা দেয়া হয় সেটা হলো আপনার টার্গেট। সারা বছর আপনি সে কেপিআই ধরে ধরে কাজ করবেন, তখন এটা হবে পারফরমেন্স। তো এটার ভিতরে গ্যাপ হলে আপনার ওটা আইডেন্টিফাই হয় এবং সে অনুযায়ী ধরেন আপনার ইনক্রিমেন্ট হবে, আপনার প্রমোশন হবে, আপনার গ্রোথ হবে, আপনাকে নিয়ে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান করবে এগুলার বেসিসে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন নাকি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমরা 1 নম্বর চ্যাপ্টারে এই জিনিসগুলোই আছে। এখন আমরা কতগুলো এমসিকিউ কোশ্চেন্স দেখবো। এমসিকিউ গুলি পড়তে হবে। কে পড়বেন আমার সাথে বলেন? কে পড়বেন? হু উইল ভলান্টিয়ার? বলেন কে পড়বেন? ডিসপ্লে থাকবে, ওইখান থেকে পড়বেন। একজন ভলান্টিয়ার দরকার। হু উইল বি? সাইদ মোহাম্মদ জাকারিয়া আছেন নাকি? আমার মনে হয় আবির ভলান্টিয়ার করতে চাচ্ছে। ইয়া শিওর আবির, প্লিজ গো হেড। হ্যাঁ, আমরা ডিসকাস করব, অ্যান্সার আমরা বলবো। We will see 51 MCQ questions of this chapter. হ্যাঁ, আপনাদের পরীক্ষা তো এমসিকিউতেই হবে, তাই না? জি স্যার। ভেরি গুড। সো লেটস স্টার্ট। আবির, প্লিজ গো হেড, ইটস ইউর টাইম। হ্যাঁ, What is the primary goal of a business? বাকিরা বলবেন। আবির কোশ্চেন বলতেছে, the rest you need to participate স্যার and tell the right ম্যাক্সিমাইজিং answer. প্রফিটস। Maximizing. What is the primary goal of a business? Maximizing স্যার profit, right? Sure, ইয়েস স্যার। right answer. Next one. Which type of business is owned and operated by a single individual? সোল প্রপ্রাইটরশিপ। Number sir. Sole proprietorship. Number 3. What type of economy relies on supply and demand to determine price and production? মার্কেট ইকোনমি। মার্কেট ইকোনমি। Market economy. Sure. ইয়েস স্যার। Yes, sir. Market economy. Brilliant. Number 4. The study of how people make choices to satisfy their needs and wants to know as ইকোনমিক্স। Finance. স্যার মার্কেটিং। মার্কেটিংই হবে। marketing. Economics.
Right answer is economics. Number 5. স্যার আমি রাইট। Right. হ্যাঁ। What is the process of bringing together the necessary resources to produce goods and services? Sir, entrepreneurship. Management. Entrepreneurship. Number 6. Which of the following is not a factor of production? Money. মানি। ল্যান্ড। মানে প্রোডাকশন করতে তো ল্যান্ড লাগবে, নাহলে প্রোডাকশন হাউস করবি কিভাবে বেটা? Number 7. The legal form of business that offers limited liability to its owners is So corporation. Corporation. Sir, corporation. Corporation. Number 8. the process of creating, promoting, and presenting a product to meet customers' need is called Marketing. 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 Right. Next one. the total value of goods and services produced within a country in a specific period is known GDP, as sir. GDP. So GDP. GDP. So GDP, sir. GDP. Number 10. which business function is responsible for overseeing day-to-day operations and employees. Production. Right. Sure. জি স্যার, প্রোডাকশন। Management. Management. Next. Number 11. Sir, management is appropriate. Yes. Management. What type of business organization has a What type separate of business legal organization? entity from its Legal owner? entity. Sir, Sir, sole proprietorship. The corporation. Corporation, sir. The corporation. Right. The process of converting raw materials into finished product is known as Production. Next. what term is used to describe the financial gain made from a business operation? Revenue. Profit, sir. Profit. Gain বলা আছে যেহেতু। Which one? Right answer. Profit, sir. Profit. The process of identifying potential customer and convincing them to buy a product is called marketing. Marketing. Sir. Marketing. Next. Which of the following is characteristic of monopoly? Single seller dominating the market. Single seller. Sir, single seller and dominating the market. See number. Right. The total amount of money owned by a business is referred to as Liability. Sir, Liability. Good. Sure. স্যার রেভিনিউ হতে পারে, যেহেতু ওড বাই এ বিজনেস, তো স্যার রেভিনিউ হতে পারে। লায়াবিলিটি হতে পারে। স্যার প্রথমটার সাথে লায়াবিলিটি তো ছিলেন সবাই। Next one. What economic system combines element of both market and command economics? So mixed economy. Mixed economy. Right.
Which type of business organization involves two or more individuals sharing ownership and responsibilities? Partnership. Partnership. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার পার্টনারশিপ স্যার partnership. Partnership. জি স্যার পার্টনারশিপ Next. The process of gathering, interpreting, and communicating financial information is known as Accounting. Interpreter sir, accounting sir. Accounting, sir. Accounting. Right. accounting Next. the government use of taxes and Sir, answer spending আগে to দেয়া হয়ে গেছে। control answer আগে দেওয়া হয়ে গেছে economy is known as ফিসকাল স্যার দেয়া আছে দেখে পড়বেন না The government's use of taxes and spending to control the economy is known as fiscal policy. fiscal policy. Next. What is the best definition of a business? So all of them. all of them All of them মানে কি বলেন And সবকটাই all of them all of them তোর কাছে আছে না টাইপ সি এই কথা বলে কে don't speak please mute your microphone which of the following is not a stakeholder or in a business? the general public General public. Customer in the general public So what is the full form of NOT, sir? not general public not. Next one. Which of the following is an example of an internal stakeholder? employees the lender. The lender হইতে পারে। Internal stakeholder. Employees maybe. Employees. Supplier to external stakeholder, lender to external stakeholder, customers to external stakeholder. Only employees is the internal stakeholder of the business, right? Yes, sir. Next. Which of the following is an example of an external stakeholder? Suppliers, lenders customers তিনটাই তো স্যার তিনটাই তো আমি তো আপনাদের দিচ্ছি আমারে জিজ্ঞেস করতেছেন suppliers A, B, maybe. and D. The lenders. The customers always Next. Tinte. Which of the following is not a responsibility of a business to its stakeholders? To create jobs. Sure. to provide quality Yes, goods sir. and services, sir. To protect Oh. Next. Which of the following is a benefit to business having a good relationship with their stakeholders? So all of them. All of the All above. of the above. All of the above. তারপরে তো ভালো প্রোগ্রেস দেখি
Which of the following is the most important reason for business to be socially responsible? To do the right To Do do the the right right thing. D. do Do the the right right thing. thing. Hmm? D, sir. To Do do the the right right. thing. To do the right thing. আচ্ছা আপনাদের ক্লাসে অল্প কয়েকজনই কথা বলেন, বাকিরা কি ক্লাসে আছে নাকি? আমি একটু দেখি তো, জি স্যার। স্টুডেন্ট প্রোফাইলটা দেখিনি। কে কে আছেন একটু হাত তুলেন তো ক্লাসে, রেইজ ইউর হ্যান্ড। I want to see how many of you are available in the class today. Please raise your hand. ওরে বাবা রে, 50%ই ধরেন dormant. Almost 50% dormant. আমি কোনো একটা ফিমেল স্টুডেন্টের বয়স শুনছিলাম, পার্টিসিপেট করেন এমসিকিউ তে। হ্যাঁ, স্যার কিন্তু এটা কি ভালো কনস্ট্যান্ট, স্যার এটা কি কনস্ট্যান্ট থিওরির সাথে অ্যাপ্লাই করছে এই কোশ্চেনটা? কোনটা? স্যার এই যে হ্যাঁ, to do 27 the right thing, right, to do the right thing. So next, Which of the following is the best way for business to manage their stakeholders? Sir, all of the above. All of the above. all of them. all of the above, right? All of the above এরকম থাকলে আপনি রিকোয়ারমেন্ট গুলোর অ্যান্সার গুলি পড়বেন, যদি পড়েন তাহলে আপনার মাথায় থাকবে। হ্যাঁ, নেক্সট ওয়ান। Which of the following is a challenge that businesses face in the managing their stakeholders? Which of the following is a challenge that businesses face in managing their stakeholders? Sir, all of the So above. communicating effectively with stakeholders. Sir, all of the above. All of the Sir, all above. of them. Hmm? Sir, answer D. communicating effectively with stakeholders. স্যার আমার তো এ মনে হচ্ছে ডি। all of the above হওয়ার কথা। নেক্সট ওয়ান। Which of the following is an example of a business that is socially responsible? Which of the following is an All of example of a the business that is socially responsible? Sir, answer D. All of the above. All of them. all of the All of above, the sir. All of the above. Local charity, carbon footprint and employee fairly. দেখছেন শুধু শুধু এই বি যে নাম্বারটা, এই যে এটাতে কিন্তু কনস্ট্যান্ট থিওরি অ্যাপ্লাইজ, বুঝছেন? শুধু বি নাম্বারটা হতে পারে। all of the above. এমপ্লয়িজ ফেয়ারলি ট্রিট করবেন, এটা তো ফান্ডামেন্টাল, আমরা ক্লাসে তো আলাপ করেছি। লোকাল চ্যারিটি করবেন, সেটাও আমরা আলাপ করেছি। কার্বন ফুটপ্রিন্ট, কার্বন রিডাকশন করা কোম্পানির দায়িত্ব, সেটাও আমরা আলাপ করেছি, তাই না? প্লিজ আপনাদের ইউ ক্যান পুট ডাউন ইউর হ্যান্ড। হ্যাঁ, স্টিল আই ক্যান সি। স্যার কেউ যদি কনস্ট্যান্ট থিওরি ফলো না করে তাহলে তো স্যার ইলিগেল হবে না। না, ইলিগেল তো অবশ্যই না, এটা বলছে হচ্ছে যে আপনি প্রফিট সবসময় ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ হয় না আর কি, ওই গ্রাউন্ডে বলা আর কি, বুঝছেন? নেক্সট। Which of the following is the best definition of a mission statement?
মিশন স্টেটমেন্ট কোনটা বলেন তো আমাকে একটু স্যার আপনারা বলে শোনান প্রথমটা তো। স্যার স্টেটমেন্ট অফ প্রথম না, হোয়াট I want want to to listen. achieve স্যার What did you understand from the class on mission statement? Sir, statement of what a company wants to achieve in the C long number. term. In the long term. C number, sir. A statement of how a company plans to achieve its vision. Hmm? Sir, number C. Number C, Number a C. statement of how a company plans to achieve its vision. সবাই এগ্রি করে নাম্বার সি তে? Yes, sir. জি Yes, স্যার sir. জি স্যার সি হবে। নাম্বার বি Sir, সবাই B ভুল। হবে left. A statement of what a company does and who to serve, এটা তো আমরা Sir, why not C? Sir, why not C? সি তে বলছি স্টেটমেন্ট অফ হাউ এ কোম্পানি প্ল্যানস টু অ্যাচিভ ইটস ভিশন, এটা তো মিশন স্টেটমেন্টে থাকে না বাবা। আপনি সি কিভাবে নাম্বারটা কি ভিশন স্ট্র্যাটেজি? অ্যাচিভ করবেন এটা তো স্ট্র্যাটেজি। জি স্যার, সি নাম্বারটা স্ট্র্যাটেজি। তো আপনি মিশন স্টেটমেন্টে আমরা কি বলছি, হু ইউ আর হোয়াট উইল ইউ ডু, এটা হলো আপনার মিশন স্টেটমেন্ট, তাই না? আপনার ভ্যালুস থাকবে, আপনি কে, আপনি কি করেন, যেমন ধরেন আপনার নাম, আপনার বাবার নাম, আপনার ভ্যালুস, ইটস ইউর মিশন স্টেটমেন্ট, রাইট? আপনি জীবনে কি হতে চান, ইটস ইউর ভিশন স্টেটমেন্ট। কিভাবে হবেন, ইটস ইউর স্ট্র্যাটেজি, রাইট? Yes, তো sir. এই যে এতক্ষণ Sir. পরে আসলাম এখনই ভুলে গেলেন। মিশন মানে হু ইউ আর, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম, রাইট? Yes, sir. I want one Just একটু female option এ ভুলাই গেছে এই আর কি। student representation to read the rest part of the MCQ. My female student. Sir, I can do that. Yeah, what is your name? Yusra. Yushra. Please go ahead. 32. Which of the following is the best definition of a vision statement? Which of the following is the best definition of a number vision A. statement? Number A. Number Sir, A. number A. What a company wants to achieve. কারো ডিফারেন্ট ভিউ আছে? স্যার বি হইতে পারে স্যার। বি হতে পারে। B. B হতে পারে স্যার। দিতেও আসছে অনেকে। নাম্বার A is the right answer. স্যার বিটা কি স্যার স্ট্র্যাটেজি হবে না? স্যার এর ভিতরে প্ল্যান হবে না এর ভিতরে? ভিশন স্টেটমেন্টে আবার প্ল্যান আসে কোত্থেকে বেটা? প্ল্যান তো মিশন স্ট্র্যাটেজি। স্টেটমেন্টে আমরা মিশনে পড়েছি হু ইউ আর, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম। ভিশন স্টেটমেন্টে আমরা বলেছি লং টার্মে আমরা কি অ্যাচিভ করতে চাই, দ্যাটস আওয়ার ভিশন, রাইট? স্যার 32 স্যার অপশন বি, এটা স্যার স্ট্র্যাটেজি হবে না? কোনটা? স্যার 32 অপশন বি, এটা কি স্যার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে A পড়বে? statement of how company plans to achieve its vision is a strategy. আমরা আসলে লং টার্মে কি অ্যাচিভ করতে চাই, দ্যাটস আওয়ার ভিশন, রাইট? আমাদেরকে এই জিনিসগুলি মাথায় রাখতে হবে। আমরা ইফ ইউ গো ব্যাক টু দা, এখন যেতেই হচ্ছে, গো ব্যাক টু দা পেভিলিয়ন, লেট মি গো ব্যাক দেয়ার। It's hard to go back, you know, on the slide. See what we told. Mission statement. Who we are, what we value, right? Vision statement. What do you want to become, right? Huh? Strategy. How we will achieve our vision, right? Objective is a small version of your vision statement and plan. তাই না? So don't get confused. আমার ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করলে ক্লাসেই দেখবেন সব শেষ হয়ে যাবে। বাসায় গিয়ে জাস্ট একটু দেখবেন একবার দুইবার, you will be fine. If you don't understand, just let me know. I will repeat multiple times to make your understanding clear, but never stay with the ambiguity.
If you stay with your ambiguity, you will lose something. I'm not gonna to lose anything, right? So be participative in the class and try to learn as much as you can. If you understand basic, you will be fine in everywhere. It doesn't matter whether it is MCQ or written, but basic understanding is very much important. Huh? So next one, which of the definition of vision statement? We were here, right? Number C. Yes. So Yusra, it's your turn. Number 30. Ooh, 33. Which of the following? Which of the following is the best definition of a goal? A specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound objectives. Smart objective, sir. So In number short, A. it's called SMART. Who said this? Smart? Yes, I am, sir. That's why I'm really accepting this, because you mentioned the smart. So Yusra, the next one. Which of the following is the best definition of a plan? Number C. Sir, a set of action that a company will take to achieve its goal. Yes, sir. Sure. So a detailed outline how company will achieve this goal. So maybe C, a set of Number actions. A detailed outline of how a company will achieve its goal. Next. এখানে Yes. বেস্ট ডেফিনেশনের কথা বলা হচ্ছে, তার মানে বাকি যেগুলো আছে এগুলো কি স্যার ডেফিনেশনের মধ্যে কি পড়ে কি কিছুটা? এখানে বারবার বলা হচ্ছে স্যার বেস্ট ডেফিনেশন। স্যার এটাই 24 নম্বর স্যার দেখেন স্যার বেস্ট ডেফিনেশন অফ প্ল্যান। It doesn't matter. It doesn't matter. Based or without based, it doesn't matter. Which of the following is the most important relationship between mission, vision, goals, and plans? All of the above, sir. How? Explain. The mission statement should guide the vision statement, and the vision statement should guide the goals, and the goals should guide the plans. I think It is step only by you step. who understood this. The rest are very confused, I think. No, sir. I think you were right. All of the above. It is undoubtedly mission statement should guide the vision, and vision statement should guide the goal, and goal should guide the plan. And one concept I forgot to touch. Sometimes you will find argument in the student that which comes first, mission or vision. So from this statement, it is also very clear that mission should come first, right? Because mission Yes, should sir. guide the vision statement. And I heard multiple times students are very confused in this area whether mission should come first or vision should come first. So my argument was all the time, like, if you don't know your name, and if you don't know who you are, how can you set your vision, you know? So maybe for the initiations time of the organization, was not written the mission statement. Maybe they talked about vision. From that perspective, people tells it. But usually when anyone born in this world, whether it is organization or a human or an animal, usually we keep one name for them, right? And we try to make a meaningful name. Sometimes we plan it before also.
So mission statement should come first all the time. The next question, 36. Which of the Yusra. following is an example of a good mission statement? Yusra, you should read the options as well so that everyone can understand, right? A. To provide our customer with the highest quality products and services at the most competitive prices. B. To be the leading provider of software solutions in the world. C. To make the world a better place. D. All of the above. Which of the following is an example of good mission statement? It's an example. Sir, B. Sir, B. B, sir. To be leading provider of software solution in the world. Yes, sir. To B হবে. B. Everyone on B, right? C হতে পারে। C. C. To make a world better place. C. Sir, will this be A? How can you choose number C and how can you choose number B, right? To be a leading provider of software solution in the world. Leading provider means a vision statement, right? B and C Leading, both are vision statements. leading provider means something vision statement, and to make the world a better place. It's a CSR activity, right? It can be your vision, but it cannot be your mission. To make a world better place. You are in a company. How can you make the world in a better place? Do you have this scope to play with this? Right? So within the organization to provide our customers with the highest quality product, যেটা আমরা কিন্তু ডিসকাস করেছিলাম যে মিশন স্টেটমেন্টে যে আপনাদের ভ্যালুস থাকে, মিশন স্টেটমেন্টে কি থাকে? ভ্যালুস থাকে যে I will ensure the quality of product and services. Maybe I will give you the competitive price, competitive advantage, something. This is something the objective mentioned in the mission statement, right? We talked about this, but you forgot. Either you didn't concentrate well or it is the first time you are puzzled. Maybe when you will go by yourself, you will be able to understand, right? Yes, sir. Next one, Yusra. Which of the following is an example of a good vision statement? A. To be the most trusted and respected company in the world. B. To be the leading provider of healthcare solutions in the world. C. To create a world where everyone has access to clean water and sanitation. D. All of the above. A. I think A, sir. A. B. C. Sir, I think D. B. B. D. C. সবগুলাই তো আছে দেখি। Is A to be the most trusted and respected company in the world. Next. Which of the following is an example of a good goal? A. To increase sales by 10% in the next year. B. To launch a new product line in the next 2 years. C. To reduce customer churn by 5% in the next 6 months. D. All of the above. C, sir. All of the above, sir. C number. কি হবে Sir, all of short them. 6 month? So শুধু C. C, sir. C. All of the above. My answer. All of the above. Good goal, in fact. All are the good goal. Increase sales 10%, within 2 years, new product, reduce consumer crunch by 5%. Next. Which of the following is an example of a good plan? A. To increase sales by 10% in the next year by investing in marketing and sales, developing new products, and expanding into new markets.
B, to launch a new product plan in the next 2 years by conducting market research, developing a prototype, and building a marketing plan. C, to reduce customer churn by 5% in the next 6 months by improving customer service, offering loyalty programs, and analyzing customer data. D, all of the above. All of the above. Sir, all of the above. all of the above. আগেরটাই তো মনে হয়। All of the above. Next. Which of the following is the most important benefit of having a clear mission, vision, goals, and plans? A, it helps to align the organization and focus efforts. B, it provides a framework for decision making. C, it helps to measure progress and identify areas for improvement. D, all of the above. Sir, all of the above. All of the above. Sure. All of the above. Next. Which of the following is not a critical success factor? A, customer satisfaction. B, financial performance. C, employee engagement. D, luck. Luck. Sir, luck. Luck, sir. Luck. Miracle or luck. Next. Critical success factors are A, the most important factors that contribute to an organization's success. B, the factors that an organization must focus on in order to achieve its goals. C, the factors that an organization must manage in order to be successful. D, all of the above. All of the above. Think seriously, eh? Sir, A. Only two. The rest are confused, right? Yes, sir. So all of the above. Or D, sir. C হবে। All of the above. All of the above. Next. Yusra. Which of the following is not a typical critical success factor for a business? A, brand awareness. B, product quality. C, customer service. D, government regulations. Government regulation. Government regulation. Government regulation. Government regulation. Uncommon very, na? Government regulations. Next. Which of the following is a critical success factor for a non-profit organization? A, fundraising. B, program impact. C, volunteer engagement. D, all of the above. All of the above. Non-profit organization. All of the above. Fundraising. B and C. All of the above. আচ্ছা ফান্ডরাইজিং এটা কার কাজ? নন ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন নাকি? প্রোগ্রামিং ইম্প্যাক্ট কার কাজ? ভলান্টিয়ার এঙ্গেজমেন্ট কার কাজ? সবই তো নন ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন, তাই না? এগুলো সবই তো নন ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন করে। 45. Critical success factors should be A, specific. B, measurable. C, achievable. D, all of the above. All of the above. All of the above. কেন অল অফ দ্য অ্যাবভ কেন? স্যার স্পেসিফিক। স্পেসিফিক তো হইতে হবে স্যার, না হলে তো বুঝবো কি করে? স্পেসিফিক, মেজারেবল, অ্যাচিভেবলই হইতে হবে, না তো আসলে এটা বলা যাবে না এটার কারণে কোনো ইয়ে আসছে। নেক্সট। Critical success factors should be reviewed and updated on a regular basis. A, true. B, false. True. True. True, sir. True. 47. Which of the following is the primary objective of wealth maximization? A, to increase the happiness of employees. B, to protect the environment. C, to increase the value of the business to its shareholders in the long term. D, all of the above are primary objectives of wealth maximization. All of the above are primary objective of wealth maximization. C, sir.
C, So to C, increase the value of the to business increase to the value of the business of the shareholder in the long term. To increase the value. সে হবে সি C. সি হবে ডি হবে ডি ডি হবে জি স্যার ডি হবে সি to increase the value of business to shareholders in the long term. Next, Yusra. Which of the following is a factor that a business should consider when choosing wealth maximization strategies? A, the size and maturity of the business. B, the industry in which the business operates. C, the competitive landscape. D, all of the above are factors that a business should consider when choosing wealth maximization strategies. Sir, All answer of D. the above. Sir. D. Answer D. All of the above. Answer D. 49, Yusra. Which of the following is not a way to maximize wealth of business? A, increasing profits. B, increasing market share. C, reducing costs. D, all of the above are way to maximize the wealth of business. All of the above. Increasing market share. Which of the following is not a way to maximize the Reducing wealth of a cost. business? It must be reducing cost. Hmm? B. D. এটা বুঝতে পারেন যদি একটু বোঝা যেতেন একটু এটা ক্লিয়ার করে দিলে ভালো তো স্যার এটা। এটা তো মনে হয় ভুল আছে অ্যান্সার। এটা বি হওয়ার কথা না স্যার। Hmm? Which of the following is not a way to maximize the wealth of a business? Increasing profit, increasing market share, reducing cost, all of the above are ways to maximize the wealth of a business. কি হবে না এটা? এখানে নট বি হওয়ার কথা স্যার। ডি Right, হওয়ার কথা এখানে স্যার মেবি সবগুলাই ইনক্রিজিং way মার্কেট to কোশ্চেনে স্যার maximize নটটা বাদ দিলে সেজন্য স্যার মনে হয় নটটা বাদ দিলে হয়তো অ্যান্সারটা ঠিক ভুল, নটটা বাদ দিলে ঠিক হয়ে যায় না? Yes, sir. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার অ্যান্সার ডিটাই ঠিক আছে। কোশ্চেনে ভুলিস। এবার আবার কোশ্চেনটা পড়েন, পড়ে অ্যান্সারটা পড়েন। অ্যান্সার ঠিক আছে, ডি ঠিক আছে। দেখেন কোশ্চেনটা করছে কিন্তু উল্টা, স্যার অ্যান্সারটা দিছে হচ্ছে সোজা। জি স্যার মানে বুঝছেন? তিনটাই সঠিক, মানে তিনটা ওয়েতেই হবে। মানে কোশ্চেনটা করছে কোনটা নাই, কিন্তু অ্যান্সারে বলছে এই তিনটা কইরা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ হয়, তাহলে আসলে তো এইটাই অ্যান্সার। জি স্যার অ্যান্সারের সঠিক কথা বলা হয় তো নটটা বাদ দিলে অ্যান্সার ঠিক আছে, অ্যান্সার ডি হবে। অ্যান্সারও সঠিক কোশ্চেন সঠিক আরে বাবা, কোশ্চেনও সঠিক, অ্যান্সারও সঠিক। জি স্যার অ্যান্সারও কোশ্চেনে সঠিক বলছে which of the following is not a way to maximize the wealth of a business? এখানে একটাও নাই যেটা দিয়ে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ হয় না, সেই কারণে অ্যান্সারে বলছে all of the above are ways to maximize the wealth of a business. মানে জি স্যার বুঝছি। এখনো বুঝতে পারে নাই মনে হয় অনেকে, নাকি? স্যার বুঝতে পারছি বুঝছি স্যার জি স্যার বুঝতে ইউসরা মনে হয় কনফিউজড, না আমার স্যার স্পিকার। বুঝছি। বুঝছেন? একটা আরেকটা কন্ট্রাডিক্টরি। হ্যাঁ, মানে আপনার কোশ্চেন হচ্ছে নেগেটিভ টোনে, অ্যান্সার হচ্ছে পজিটিভ টোনে। যেটা সেটাই হবে। বুঝছেন? 50। Which of the following is not a key component of effective operations? A, producing high quality products and services. B, meeting customer needs and expectations. C, reducing costs and improving efficiency. D, all of the above are key components of effective operation. ডি ডি স্যার ডি ডি স্যার। হ্যাঁ, তো বুঝে গেছে সবাই। ডি You became expert by now, huh? D, possibly the last one, maybe the 51. Which of the following is the main difference between effectiveness and efficiency?
A. Effectiveness is about doing the right things, while efficiency is about doing things right. Effectiveness is about achieving goals, while efficiency is about using resources wisely. C. Effectiveness is about meeting customer needs, while efficiency is about reducing costs. D. All of the above are accurate descriptions of difference between effectiveness and efficiency. So D. Answer D. Answer A. Answer. Effectiveness is about doing the right thing, and efficiency is about doing things right. So B কেন হয় নাই স্যার? B কেন হবে? Effectiveness is about achieving goals, which efficiency is about using resource wisely. এফিসিয়েন্সি হচ্ছে Effectiveness ইউটিলাইজ তো করা রিসোর্স। achieving goal না। Doing the right things দ্বারা স্যার goals achieve কে মিন করে না স্যার? না না, কিভাবে করবে? আমরা তো এত প্রিজিউম করতে পারি না, তাই না? আপনি রিসোর্স ওয়াইজলি ইউজ করছেন, গোল অ্যাচিভ করছেন, এটা কি মিলার কোনো সুযোগ আছে? এত ব্রডার লেভেলে এফেক্টিভনেস এন্ড এফিসিয়েন্সি তো রিসোর্স লেভেলে হয়, তাই না? এফেক্টিভনেস এফিসিয়েন্সি কিসের মেজারমেন্ট করে? কিসের পারফরমেন্স মেজার করে? তার গোল বেটা রিসোর্সের, রিসোর্স। এফেক্টিভনেস এফিসিয়েন্সি কিসের পারফরমেন্স মেজার করে? রিসোর্সের। গোল কি রিসোর্স? নো স্যার, গোল তো রিসোর্স না। বুঝতে হবে এফেক্টিভনেস এন্ড এফিসিয়েন্সি কিসের পারফরমেন্স অ্যাসেস করে? রিসোর্সের। রিসোর্সের একটা মডেল আছে, লিখে রাখেন, এটা হলো 9Ms মডেল, 9টা এম। এর বাইরে অর্গানাইজেশনে কোনো রিসোর্স নাই, খুঁজবেন, নাহলে গুগলে সার্চ দিবেন 9Ms, ম্যান, মেশিন, ম্যাটেরিয়াল, মানি, মার্কেট, এরকম 9টা এম আছে। এর বাইরে আর কোনো রিসোর্স নাই অর্গানাইজেশনে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। 9Ms মডেল। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, আমি এমসিকিউ এর একটা টেকনিক আপনাদেরকে একটু বলে দিই সামহাউ, যদি এটা আপনাদের হেল্প করে কখনো। সেটা হচ্ছে যখন কোনো এমসিকিউ অ্যান্সার করতে পারবেন না, আপনি যখন কনফিউজড, মানে আপনার ধরেন ব্রেনে কোনোভাবেই আসতেছে না, তখন অপসেটিং টেন্ডেন্সিতে যাবেন। হ্যাঁ, ধরেন 4টা অপশনের ভিতরে মানে কোন ছোট করে আনবেন অপশন, যে এই দুইটা হবেই না, এই দুইটা হওয়ার কোনোই চান্স নাই, ঠিক আছে? তো আপনার 4টার ভিতরে যদি 2টা বাদ চলে যায় বা একটা বাদ চলে যায়, 3টা থাকে, বা 2টা বাদ চলে গেলে 2টা থাকে, তখন ওই 2টার ভিতরে রেশনালিটি অ্যাপ্লাই করবেন। কি বলছি বুঝছেন? সুতরাং আপনার এমসিকিউতে যখন আপনি সার্টেন না, তখন আপনি নেগেটিভটা বাদ দিবেন আগে। নেগেটিভটা বাদ দিয়ে নাম্বার অফ অপশনস কি করবেন? ছোট করবেন, ঠিক আছে? আমি বুঝাতে পারলাম? নাম্বার অফ অপশন ছোট করবেন, ছোট করলে আপনি ধরেন রাইট অ্যান্সারটা পেতে আপনার জন্য সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে একটা স্মল টিপস ফর ইউ। সো আমার টুডে এতটুকুই ছিল আপনাদের জন্য। আমরা যে সিস্টেম অ্যাডপ্ট করেছি ক্লাসের, আর ইউ ফাইন উইথ দিস অর ইউ হ্যাভ এনি ডিফারেন্ট অপিনিয়ন? Should I plan next classes this way, or you want me to change my style somehow? স্যার আমার মতে ওকে এভাবে স্যার। করলে বেটার হয়। স্যার এমসিকিউটা খুব ভালো হয়েছে স্যার, এমসিকিউটা দেওয়ার কারণে ভালো হয়েছে। Okay, so জি okay, স্যার, next. এমসিকিউটা স্যার সবচেয়ে ভালো হয়েছে স্যার, আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে গেল পড়ার সাথে সাথে, এটা স্যার বেস্ট ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নেক্সট ক্লাস। স্যার আই গেস রেগুলার যদি এরকম ক্লাসের পরে যদি এরকম এমসিকিউ থাকে তাহলে ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ জি রেগুলার স্যার, এমসিকিউ জি প্র্যাকটিস স্যার। থাকলে। আচ্ছা, I will try my best to meet your expectations. এটা একটু ডিফিকাল্ট টাস্ক আমার জন্য, বাট I will try my best, হ্যাঁ, যদি এটা সম্ভব হয় আর কি। হ্যাঁ, জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। so good night, see you again. আমি আপনাদের লেকচার পাঠাই দিব, আর হচ্ছে আপনারা ওই চ্যানেলটাতেও পাবেন, ওরাও আপলোড দেয়। সো
Subscribe if you are not to get the latest one, এবং কর্পোরেট যে সমস্ত কন্টেন্ট গুলো আছে সেগুলো শুনবেন, you will learn many things। এখানে আমি প্রায় প্রতি উইকে একটা করে কন্টেন্ট ডেভেলপ করি, এখানে যাই এবং encourage your friends and family members who are in the corporate world to subscribe this channel and watch the videos for learning perspective। হ্যাঁ, কর্পোরেট এখন যা লিডারশিপ স্টাইল ভালো, তারা খুবই ধরেন ভালো করবে নেক্সট অনওয়ার্ডস, কারণ এখন ওই টিপিক্যাল অ্যাকাউন্টিং এর যুগ শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কেউ কি কিছু বলতে চাচ্ছেন? হাত তুলছেন দেখি। স্যার আমাদের স্যার রিসোর্সের জন্য শুধু স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস এনাফ নাকি স্যার অন্য কোনো কিছু কিনতে হবে? আমার মনে হয় আপনারা যদি বইটা ভালো করে পড়েন, আইসিডব্লিউ এর যে বইটা আছে আপনাদের আইসিবি থেকে দেয়া, এইটা যদি ভালো করে পড়েন, আই থিঙ্ক ইটস এনাফ। ইউ ডোন্ট নিড টু গো এনিওয়্যার এলস। স্যার আরেকটা বিষয় ছিল স্যার, আমাদের এই অ্যাটেন্ডেন্সটাতে বারবার হচ্ছে নেটের কারণে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে বা বেরিয়ে যাচ্ছে, তো এটার কারণে অ্যাটেন্ডেন্সটা কিভাবে কি কোনো এফোর্ট পড়বে স্যার, কোনো ইমপ্যাক্ট পড়বে? I don't think so, but you can ask academic director for this. Okay, then thank you so much, Yusra and আবির, মনে হয় যারা পড়েছেন কেস কোশ্চেন গুলো। ঠিক আছে, if any of you want me to connect in your personal network, please follow me in the LinkedIn. You will find me in the name of Ziaul Alam. So wish you very good luck and good night. Thank you, sir. Good night, sir. Bye. Yeah. Good night, sir.